नमस्कार सकल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, शुभ संध्या। तो मैं यहाँ पे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड के लिस्ट के बारे में बोलने जा रही हूँ। ब्रिटिश लिटरेचर यूजीसी नेट सेट गेट पेपर 1 एंड पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2 के बारे में बोलने जा रही हूँ। तो আজকে আমি এখানে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ডসের লিস্ট বলতে যাচ্ছি যেগুলো ইন ডিটেল পড়তে হবে আপকামিং এক্সামের আগে, এগুলো থেকে প্রশ্ন হবে। তো আমরা নাম উচ্চারণ যেগুলো করব প্রনাউন্সিয়েশন সেগুলো হবে ইংলিশেই, আর এমনিতে কথাগুলো বাংলা হিন্দি কম্বাইন্ডে থাকবে শুরুতে শেষে। तो शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे जो मेन जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जो टॉपिक के बारे में टेक्स्ट के बारे में बोलेंगे वो इंग्लिश में ही रहेंगे, और बाकी जो बातें हैं हिंदी बंगाली कंबाइन करके हम आगे पीछे करके बोलेंगे। एंड बिफोर दैट प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर, हिट और क्लिक और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। दादा से लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए एसपी लिटरेचर के साथ। প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন, দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার। আর অবশ্যই শুরু করে যাচ্ছি আমরা। বিউলফ, one of the most important work, Beowulf and King Arthur and Green Knight, Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer, and its prologues and pilgrimages. And next is your Utopia by Thomas More. Then is your The Alchemist by Ben Jonson. Next is Volpone by Ben Jonson. Next, Dr. Faustus by Dr. Faustus Christopher Marlowe, Dr. Faustus. Next is your The Jew of Malta, The Jew of Malta. Then is your As You Like It by Shakespeare, Hamlet by Shakespeare, King Lear, Julius Caesar, and Othello, and Macbeth, and Much Ado About Nothing. And these are important text. These are important play by R. Shakespeare. Next is your A Midsummer Night's Dream by Shakespeare, Antony and Cleopatra, Twelfth Night, The Tempest by Shakespeare, and The Duchess of Malfi, The White Devil, Duchess of Malfi, White Devil. These two are important by. Next is your. These are important, and the Spanish tragedy. Next, The Way of the World, William Congreve's The Way of the World. And next is your The Double Dealer, The Rover by Afra Ben. Next is your Robinson Crusoe, Moll Flander. Next is your Gulliver's Travels. Next is your Tom Jones by Henry Fielding, and Pamela by Samuel Richardson. Then let me check. Then the Clarissa by Samuel Richardson, Tristram Shandy by Lawrence Tarney, Pride and Prejudice by Jane Austen, Emma by Jane Austen, Sense and Sensibility by Jane Austen, Mansfield Park by Jane Austen, Northanger Abbey by Jane Austen, Ivanhoe by Walter Scott, Don Juan by Lord Byron, Frankenstein by Mary Shelley, Waverley by Scott, Bleak House by Charles Dickens, A Tale of Two Cities by Charles Dickens, Dombey and Son by Charles Dickens. Next is your David Copperfield by Charles Dickens, Hard Times by Charles Dickens, Great Expectations by Charles Dickens, Oliver Twist by Charles Dickens, Jane Eyre by Charlotte Bronte, Wuthering Heights by Emily Bronte. Next is your Adam Bede by George Eliot, Middlemarch by George Eliot, Mill on the Floors by George Eliot, Through the Looking Glass by Lewis Carroll. Next is your Far From the Madding Crowd by Thomas Hardy. Next is your Vanity Fair by William Makepeace Thackeray, Jude the Obscure by Thomas Hardy, Tales of the D'Urbervilles by Thomas Hardy, The Mayor of the Casterbridge by Thomas Hardy. Next is your Heart of Darkness, the Return of the Native, Heart of Darkness, The Picture of Dorian Gray, Lord Jim. These are very important. Man and Superman, Arms and the Man by G.B. Shaw. Next, Pygmalion, The Importance of Being Earnest, the Women in Love, The Playboy of the Western World. Next is your Sons and Lovers, The Rainbow, A Passage to India. Next is your portrait an artist as a young man.
then A Room of One's Own, Three Guineas, Orlando. Next is your Jacob's Room, To the Lighthouse, The Golden Notebook by Doris Lessing, Brave New World. Next is your 1984 by George Orwell, at the end of the affair, Brington Rocks, Animal Farm. Next is your The Power and the Glory, Our Man in Havana, the Heat, The Heart of the Matter, the French Lieutenant's Woman, The Lord of the Flies, Lucky Jim, The Prime of Miss Jean Brody, The Birthday Party by Harold Pinter, The Homecoming, The Caretaker. Next is your Endgame. We are Look Back in Anger by John Osborne, Waiting for Godot, Endgame by Samuel Beckett, Kraft's Last Tape, Rosencrantz and Guildenstern Are Dead by Tom Stoppard, The Murder in Cathedral, etc. So these are the most important works which you can't avoid before your exam in June 2026 UGC NET tariff examination. So these are the list of important works. So I hope you understand. Try to study these in detail. Summary based study, character based study. Okay, and obviously if you can if possible, if you can read this in detail, like summary based important quotations and lines, then you can obviously prepare it in this way. And especially Shakespeare's writings, Hamlet, Othello, Macbeth, King Lear, important quotations are very important, and translated works by Shakespeare, or Shakespeare's works are translated by someone else. These are also very important point of view for UGC NET examination. So that's it for today. Thank you very much. Stay connected to this literature. Do like, comment, share and subscribe to this literature. Hit or click or press the bell icon so that you never miss an updates. ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए. जुड़िए इस लिटरेचर के साथ. नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा. ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करके हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, एनर्जी तो चाहिए. तो নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে. অলরেডি একজন সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকলে চ্যানেলকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত, উদ্দীপিত করতে হবে, যাতে আমরা আগামী দিনে আরো দুর্দান্তভাবে কাজ করে যেতে পারি. আর আমরা এখানে যেগুলো বললাম এগুলো থেকে প্রশ্ন আসবে. ধন্যবাদ. প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব. আগামী দিনে আরো অনেক কিছু নিয়ে আসতে চলেছি আমরা.